საგარეო საქმეთა მინისტრს. დღევანდელი ვიზიტი არის ისტორიული. ეს გახლავთ ინდოეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი სტუმრობა ჩვენს ქვეყანაში. ბატონი მინისტრი უდიდესი მისიით ჩამორძადა დღეს თბილისში. ინდოეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით. საქართველოს გადმოეცა მუდმივ მფლობელობაში გოაში წმინდა ავგუსტინის სამონასტრო კომპლექსის ნანგრევებში გათხრების დროს აღმოჩენილი წმინდა ქეთევან დედოფლის წმინდა ნაწილები, რომელიც ბატონო მინისტრმა თავად ჩამოაბრძანა საქართველოში. მე მინდა ჩვენი მთავრობის სახელით და ჩვენი ხალხის სახელით გულწრფელი მადლობა გადაგიხადოთ თქვენ, ბატონო მინისტრო, თქვენს პრემიერ-მინისტრს, თქვენს მთავრობას და ინდოელ ხალხს. ეს ფაქტი არის ჩვენს უაღრესად მნიშვნელოვანი. ჩვენი ხალხისთვის, ჩვენი ეკლესიისთვის, ამას ჩვენ დიდად ვაფასებთ. ჩვენ გვჯერა რომ დღევანდელი დღე იქნება გამსაზღვრელი ჩვენი მომდევნო თანამშრომლობის, ჩვენი მეგობრობის, ხალხებს შორის და მთავრობებს შორის. მე ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ საქართველო არის იმ ქვეყანათა რიგში, რომელმაც 2018-2020 წლებში არაერთი ღონისძიებებით აღნიშნა მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი მოაზროვნის, გენიალური მოაზროვნის, უდიდესი ფიგურის, საზოგადო მოღვაწის მაჰათმა განდის 150 წლისთავი. ასევე მინდა გაცნობოთ, რომ დღეს თბილისში გავხსნით მაჰათმა განდის ძეგლს, რომელიც კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი დადასტურება ჩვენი პატივისცემისა და ჩვენი მეგობრობისა. მე მინდა ასევე კმაყოფილებით აღვნიშნო, რომ ჩვენ გვაქვს ბრწყინვალე თანამშრომლობა, როგორც პოლიტიკური, ასევე სავაჭრო-ეკონომიკური, რაც კიდევ უფრო ვითარდება. რამდენიმე 1000 სტუდენტი ინდოეთიდან ყოველწლიურად ჩამოდიან თბილისში, სწავლობენ აქ, ღებულობენ განათლებას, რაც არის უაღრესად მნიშვნელოვანი ჩვენთვის. ჩვენ შეხვედრაზე განვიხილეთ შემდგომი თანამშრომლობის საკითხები, ფართო სპექტრი საკითხებისა, რომელიც შეეხება როგორც ვაჭრობას, ეკონომიკას, ასევე ზოგადად ჩვენს შორის ურთიერთობებს. დავსახეთ ახალი მიზნები, გეგმები, თუ როგორ უნდა გამოვიყენოთ საქართველოს მდებარეობა კიდევ უფრო მეტად გონივრულად და როგორ შევთავაზოთ საინტერესო წინადადებები ინდოელ ინვესტორებს. მე მინდა ასევე აღვნიშნო, რომ ჩვენ ქვეყანაში უკვე არიან მნიშვნელოვანი, ძალიან სერიოზული ინვესტორები ინდოეთიდან, რომლებმაც რამდენიმე 100 მილიონი დოლარის ინვესტიცია განახორციელეს საქართველოში. რა თქმა უნდა, ჩვენ მივესალმებით მათ ჩამობრძანებას ჩვენს ქვეყანაში და კიდევ უფრო მეტ საინტერესო პირობებს შევთავაზებთ მათ. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვისაუბრეთ ასევე ზოგადად საინვესტიციო გარემოზე, ვისაუბრეთ საჰაერო, საზღვაო საქმიანობო გადაზიდვების სფეროს, ასე ვთქვათ, სფეროში თანამშრომლობაზე. ასევე მინდა გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა, შეხვედრაზე ბუნებრივად ჩვენ შევეხეთ COVID-19-ის პანდემიას და პანდემიით გამოწვეულ უარყოფით შედეგებს. ყველა ქვეყანაში მოგეხსენებათ, რომ არის მძვინვარებს აღნიშნული პანდემია და ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, აუცილებელი არის თანამშრომლობა. ასევე მინდა ბოლოს აღვნიშნო, რომ დღევანდელი ვიზიტი მე მჯერა იქნება ძალიან ძლიერი დასაწყისი ჩვენი შემდგომი თანამშრომლობის, შემდგომი ძლიერი თანამშრომლობის და მეგობრობის. კიდევ ერთხელ მე მინდა ჩვენი მთავრობის სახელით და ჩვენი ხალხის სახელით მადლობა გადაგიხადოთ ამ ძალიან მნიშვნელოვანი მისიის შესრულებისთვის. მადლობთ. Thank you, Prime Minister. Friends from the media, let me begin by saying that I'm truly pleased to be here today. I know that I'm the first Indian foreign minister to visit Georgia after its independence.
But I come here in a sense with a sacred purpose. And we have, as you all know, kept and preserved a very valuable heritage of Georgia for many years, the holy relics of Saint Queen Ketevan. And there has been obviously understandable interest in Georgia for the relics to be permanently transferred, given the fact that the Holy Martyr is regarded with so much reverence in your society. And in view of our very close friendship and understanding the importance of faith, Prime Minister Modi decided to gift one part of the holy relic to the Georgian people. And it was my honor, my privilege to personally carry it. And I, of course, look forward to the ceremony today at the Sameba Holy Trinity Cathedral for the handing over of the holy relic in the presence of His Holiness and Beatitude, Ilya II, the Catholicos Patriarch of all Georgia. We had, Prime Minister, very good discussions, as I did earlier with many of your cabinet colleagues, especially with the Vice Prime Minister and Foreign Minister. And we have very comprehensively discussed our bilateral cooperation. I think there is a lot that we can be satisfied about. There's been significant Indian investment here. There are 8,000 students who study in Georgia, Indian students. There are more than 50,000 Indian tourists who come here. I was very impressed to see actually that some of our movies, well-known movies, have been shot in Georgia. But we agreed that for all the progress that we have made, the potential to do more is very much there. And that potential would only be realized if our two governments make the effort, a very focused effort to do so. And I look forward to working with you and your cabinet colleagues in that regard. We also had a discussion on connectivity, as you noted, because today connectivity is very much key to competitiveness. It is key to reliability and resilience in a globalized world. Whether it is land, maritime, or air connectivity, I think we have agreed that it's in our mutual interest to promote it and to do so expeditiously. I particularly want to thank you, Prime Minister, for the care that you have taken of the Indian student community. This has been 2 very difficult years, so we know that you went the extra mile to look after our students, in many cases help them come back home and then come back to Georgia for their studies. I do want, on their behalf, to really convey our appreciation. As you noted, there are big Indian investments in projects in Georgia, in the hydroelectricity sector, in the steel sector, in the power transmission sector. I also understood even in agriculture there are Indians who have invested here. But I think a lot of that is a reflection on your record of making it easier to do business. I really applaud your ranking. I think I'm sure that if there was a wider appreciation of that in India, you would see an even more enthusiastic Indian business interest in India. So we would very much welcome working together on the investment and trade side. And in turn, I would also mention to you that in India, we have today new projects and schemes to encourage more manufacturing. We hope that Georgian companies who are looking out at Asia could consider that as well. As Foreign Minister, it would also be right for me to recognize the
strong and consistent support that we have received from Georgia in the United Nations and other multilateral forums, including in our election to the UN Security Council as a non-permanent member. Overall, I would say we've had a good discussion on regional issues. I leave with a much better understanding from the insights that you and your colleagues have given me. And I think a very fitting event which we would be having today is exactly what you spoke about, Prime Minister, which is the unveiling, the installation of the statue of Mahatma Gandhi today in Tbilisi, and I'm very grateful to your government and to the city of Tbilisi for doing that, because I treat it in a way as a culmination of the 150th birth anniversary celebrations of the Mahatma. All in all, I'm very confident that my visit, my discussions have helped to chart a more ambitious roadmap for the relationship. I, of course, look forward to calling on the President later in the day. But once again, I thank you. I convey to you publicly, as I did in the meeting, the greetings of the Prime Minister. And I carry back your message to the Prime Minister. I certainly consider it a very, very deep honor today to be associated with events which are so important for your society and for your culture. Thank you very much. Thank you.